Please. Hello, everyone. It's a pleasure to be here today and to introduce our company, Vándorgyűlés. I'm doing that together with Mr. Balázs Móhor, a partner, a friend, a business friend over many, many years that will do the translation into your language. Üdvözlünk mindenkit a Vándorgyűlés Graphics képviseletében. Ő Bastian Pinzensom, én pedig Mohor Balázs vagyok, a Marland Magyarország segédanyag üzletág vezetője. Nyilván jó sokatokkal már ismerősök vagyunk, de azért még nyilván nem mindenkivel. I'm the head of the technical service department at Vándorgyűlés Graphics for, I guess, 16 years now. For as long as I can remember, all this time, all this period has always been characterized by change, innovation, grow over the years. Ő a technikai szerviznek a vezetője, 16 éve dolgozik a cégnél, és ahogy emlékszik, egy folyamatos változás volt, és egy folyamatos fejlődés volt a cégnél ebben az időben. Just to give you an idea, in the 16 years where with Vándorgyűlés now, we are tripling our sales volume up to 30,000 tons. We are opening now the most modern production plant for water-based and UV coatings in the world. And the next big step is already in front of us. Ebben az időszakban gyakorlatilag meg háromszorozódott a Vándorgyűlésnek a lagtermelése, elérték a 30 000 tonna éves mennyiséget, folyamatosan fejlesztve a termelést, és az elmúlt néhány év során a legmodernebb gyártó üzemet építették fel világszerte, először a diszperzős, aztán az UV-lakkokra, és most ismét egy nagyobb lépés előtt állnak. Many of you will have already read that, maybe, that we will soon part of the Stahl packaging division. This step will allow us to grow further and expand our availabilities in many, many countries. In the following slides, I would like to introduce you who we are, what characterizes us, and what we expect in the future in the field of packaging. Talán már néhányan értesültetek róla, hogy a Stahl cég, amelyik egy hatalmas nagy lakgyártó cég, megvásárolja a Vándorgyűlés céget. Ez még nem történt meg, nyilván a jogi eljárás még előttünk áll, de nagy valószínűséggel tagjai lesznek egy nagy csoportnak, és ez nyilván új lehetőségeket ad nekik, terjeszkedésben is és a fejlesztésben is. Most szeretném megmutatni, hogy milyen jelenlegi, illetve milyen jövőképet látunk így a csomagolás területén. This slogan, day after day, again and again, our coatings inspire people through the world. They offer protection, provide function and design. Just to give you an idea, how deeply we rooted in everyday products. From simple protection coatings, special barrier coatings, to special solutions for security printing, almost every one of you has one of our coatings in your hands in your daily life. A mottójuk ugye valahogy úgy hangzana, hogy nap mint nap, újra és újra lakjaink inspirálják az embereket az egész világon, védelmet adnak, funkciót biztosítanak, különlakot adnak a termékeknek. Gyakorlatilag minden nap találkozunk olyan termékekkel, amit a kezünkbe veszünk, és valamilyen lak segítségével hozták ezeket létre. Just to give you an idea, here's a brief insight into our diversity of our product range. The Argent group is the first one with around 400 different coatings, water-based coatings for the graphic industry. Ez csak egy kis áttekintés, hogy hányféle terméket gyártanak. Az első csoport a legnagyobb része, a diszperziós lakkok, ez kb. 400 különböző diszperziós lakkot jelent. The next big group is the UV lackers. We will offer solutions from almost all standard and special applications inside the graphic industry. A következő csoport az UV lakkok, ahol szintén nagyon sokféle termékkel rendelkeznek, és gyakorlatilag mindenféle normál és speciális eljárásra van megoldásuk. The next group is a small group. It's a selection of special oil-based coatings which we need to create special effects, from gloss to matte contrast to special surfaces, structures, and so on. A következő egy picike csoport, az olajbázisú lakkok. Itt néhány lakkot választottak ki annak érdekében, hogy az effekteket meg lehessen oldani. Ugye amikor egy menetben két lakkot együtt nyomtatunk, és úgy jönnek létre különböző hatások, fényes, matt, narancsbőr és ilyenek. Then we have some special solutions for flexo inks and coatings. This area we are producing normal flexo inks for corrugated board. Then we have a very special series for direct food contact. This is Sega certified.
which allows us to get in direct contact with dry, fatty, moisture foodstuff. A következő csoport a flexo termékek, ahol festéket is és lakkot is gyártanak. Ugye ez egy különleges terület, itt rendelkeznek olyan festékkel is, ami megengedi a közvetlen érintkezést élelmiszerekkel, legyen ez akár száraz, nedves vagy zsíros élelmiszer. Next area includes UV screen printing varnishes for flat and rotary screen printing with a very wide range of special products for special effects, standard products, for more or less everything what you can imagine for the graphic industry. A következő egy szintén talán kisebb csoport, legalábbis volumenben mindenki egy kisebb csoport a szitalakkok, de itt is egy nagyon széles spektrumon tudnak különböző effektlakokat kínálni a különböző felületnemesítési célokhoz. To close up this wide range, we are producing also adhesives, mostly laminating glue and folding box glue. És hogy teljes legyen a termékpaletta, ragasztókat is gyártanak, diszperzős ragasztókat, részben laminálásra, részben doboz ragasztásra. So, just to give you this is our factory in Geretshofen, where we produce all our coatings for the whole world. Itt látható a gyár Németországban, Gerretshofenban, ahol az összes terméküket gyártják. To give you more insights, we prepared a small video file. És van egy picike bemutató videó. Before I explain a little bit what our tip principle is, you are invited. If you are ever close by to in the region of Nuremberg in Germany, we like to show you our factory. We will just give us a call and we show how we're working. And this video file is more or less only a small part of it. It looks really like that.
Okay. Mert mielőtt erről a bizonyos koncepcióról, a quiz koncepcióról részletesen beszélnénk, szeretettel meghívunk benneteket, hogyha Nürnberg környékén jártok, onnan nem messze található a gyár, és nagyon szívesen megmutatják. Ez csak egy pici rész volt igazából, ami a videóból látható volt. So let us explain how we work. The KISS principle is something which leads us every day. Ez a KISS principle, vagy elv, ez egy olyan gondolatmenet, ami mindennapjainkat meghatározza és vezet minket. Okay. The KISS principle is quality, innovation, sustainability. Quality means production in Germany, controlled only by us, means raw materials from Europe, means high processing standards in according with ISO 9001 and 14001. We have a special management system. We have a manufacturing execution system for our production. We have one of the best trained technical service teams for the graphic industry, working with very good partners and long-term partners. And we have customized training and knowledge transfer sessions available for our customers. Hát a betűszót nem magyarítottam, de valószínűleg mindenki érti, hogy a quality ugye a minőséget jelenteni. Ennek ugye az első sarokköve a Németországban történő gyártás, illetve nyilván az alapanyagok jelentős részét is szintén Németországból szerzik be, kivéve nyilván azt, amit nem lehet máshonnan, csak a távol-keletről. Nyilván megfelelő tanúsítványoknak megfelelően dolgoznak, nagyon komoly irányítási rendszereik vannak, nagyon-nagyon erős szoftverhálózattal, és ami nagyon fontos, egy nagyon komoly műszaki szolgálattal, ugye amit részben a Bastian képvisel, tehát nagyon sok technikussal járják a nyomdákat és segítenek, illetve hát nyilván viszonteladó partnerekkel dolgoznak együtt. Innovation. That's driven by motivated employees for sure. Our average age is around 35 of the whole company. We have an ongoing research and development department in Geretshofen with around 10% of our employees working in the research and development. We have a state-of-the-art production facility. We think, we are sure that it's the most modern one in the world. And we'd like to see print products with the effective spirit of our times. A második betűnk ugye az innovációt jelenteni. Az innováció ugye akkor működőképes, hogyha motivált emberek dolgoznak egy cégnél. Itt jellemzően 35 év az átlag életkor, tehát nagyon sok fiatal kollégájuk van, és ez nyilván lehetővé teszi, hogy mindig a legfrissebb tudományos eredményekkel tudjanak tovább dolgozni és fejleszteni. És nagyon büszkék erre, hogy tényleg a legmodernebb gyár van a birtokukban, amit tényleg az elmúlt években építettek fel. So, it's a sustainability. We are EcoVadis Gold certified, and we are planning to go for platinum next year. We have a lot of packaging solutions to replace plastics, which we will talk later a little bit about that. We are using 100% of green energy. We have a special recycling concept for our IBC containers, which we keep in circle. We have a cleaning of the containers in our company installed, and we have a very special wastewater treatment system where we can collect the wastewater from our customers and separate the dispersion from the water and use it as raw material again, and the water we can use for cleaning or for other things. És akkor az S betűnk a fenntarthatóságot jelenteni. Az EcoVadis arany minősítéssel rendelkeznek, de jövőre szeretnék elérni a platina szintet. Nyilván nagyon fontos, hogy minél inkább megújuló nyersanyagú alapanyagokat tudjanak használni. Ahogy a filmen is látszódott, nagyon komoly szolárpanel erőművük van, tehát nagyon sok megújuló alapú energiával dolgoznak. Fontos szintén, hogy a rengeteg konténert, ugye, ami a lakókat szállítjuk az ügyfelekhez, azokat vissza is gyűjtik és újrahasznosítják, illetve a mosóvizet is Németországban vissza tudják gyűjteni, és szintén szétválasztás után újrahasznosítják, tehát igyekeznek minél kisebb környezetterheléssel dolgozni. Okay. Then, just to give you an idea,
our turnover at the moment. This year we will close up with 72 million, we guess, 24. As you can see, we opened a new factory for water-based in 2019, the UV production in 2021. Since that, we are growing with around sometimes 20% per year. Hát az elmúlt időszak értékesítési eredményei összegszerűen, ugye folyamatos növekedés látható benne, és a nagyobb lépcsők akkor vannak, amikor megindultak az új termelőüzemek, tehát 19-ben a diszperziós lakgyártás, 21-ben az UV lakgyártás, az idei terv szintén egy picivel magasabb, 72 millió céloztak meg. And that's all we're doing with 140 employees only. In our production side, working for the water-based production, only 5 people. Mindösszesen 140 dolgozójuk van, és ez egy viszonylag kicsi létszám egy ekkora céghez képest. A diszperziós lakgyártáshoz összesen 5 főre van szükségük. Last look on the company from above. So, what else we are doing? As already explained, we have a very special technical service and support team available. We have 9 people, it says technical service guys, which you can call in your region, especially for Hungary, it would be Balázs and Frank, who is with me. Yes. If you have any technical issue with our codings, you don't have any ticket system or something like that, where you can have to wait for hours, days, whatever, you can get directly in contact with us and you get help. Mi az, amivel még rendelkezésre állnak? Hát a legfontosabb a technikai kiszolgálás. 9 technikus van, akiket nyilván elosztottak a világon, és a Magyarországért felelős kolléga Frank Mayer, akivel mi rendelkezésre állunk. Ha valakinek bármilyen gondja van, akkor nem egy tiketet kell valahova küldeni egy felhőbe, hanem megkeresni minket e-mailben vagy telefonon, és igyekszünk minél hamarabb segíteni. Yeah, where everyone else is trying to decrease their service level, and increase our service level still. Nagyon sok esetben a cégek manapság inkább csökkentik a szerviz tevékenységet, a Weilburger inkább növeli. What else we are doing? We're doing a lot of training and educations. That means water-based or UV coding trainings in our factory. We're doing special seminars for food packaging, for barrier coatings, for recycling topics, and so on. Másik fontos tevékenységük az oktatás, tréningeket tartanak a lakók alkalmazásáról, előállításának módjáról, akár a gyárban, akár ügyfeleknél helyszínen. What else? We have a very special and strong product safety department. We are now working 6 people just to analyze our raw materials, our ready-to-make products, our processes, which give you statements if you need what raw materials would be inside, which let's say if your coating is vegan, there's special questions about that. This team will help you. Szintén manapság fontos az élelmiszerbiztonság. 6 fő dolgozik a cégen belül csak azon, hogy az alapanyagokat bevizsgálják, hogy megfelelő tanúsítványokat ki tudják állítani, illetve hogy mindig olyan lakókat tudjanak biztosítani, amivel meg lehet oldani az élelmiszer csomagolásokat szennyeződésmentesen. What else? We're doing a lot of special samples, which we can show. We're doing tutorials, videos, apps and software. If you like to see it, we have it with us. We are all available. Just talk to us, we can explain it. És különböző nyomatmintákat készítenek, illetve mintadobozokat, hogy lehessen látni, hogy miket lehet elérni a termékek segítségével. Ezekhez részletes útmutatókat is készítenek, gyakorlatilag két oldalas A4-es papíron van leírva, hogy milyen módon készült el az adott csomagolás, milyen alapanyagokat használtak, milyen lakokat, milyen festékeket, milyen lemezeket, stb. Illetve videókkal is rendelkezésre állnak, appokkal, hogy akár lakszámításhoz, akár lakválasztáshoz minél könnyebben tudjatok megoldást találni. Enough about Vándorgyűlés. Now we will talk a little bit about solutions which are now available for the graphic industry.
Tehát nagyjából ennyit szerettünk volna a Weiburgerről elmondani, és most arról beszélünk, hogy milyen megoldásokat látunk a nyomdaipar számára jelenleg és a jövőben. So what can we do today? We can today produce coatings, barrier effect coatings against water, which equip paper and cardboard packaging against water. This is a sample from us, a cooler, which remains waterproof for about 7 days. This feature, or this box, is really printed from a customer from us, which used just one layer of coating, a lot of coating, but one layer to get a waterproof design at the end of the day, and to replace the plastic barrier which he has used normally. Mert egy fontos terület a fejlesztéseknek a különböző barrierlakkok, vagy impregnáló lakkok. Ugye itt egy olyan dobozt láthatunk, ami hagyományos nyomdatermékként lett előállítva, egy kartonpapír diszperziós lakkal fedve, mindösszesen egy rétegben. A megfelelő karton persze kell hozzá, és ezzel egy 7 napos vízállóságot tudnak biztosítani ebben a kis italhűtőben. So, what else? One easy thing for us, it's an easy thing, is to have a high resistance against fat and oils. In practice, we use these nice donut boxes for that, which you can use for all chocolate stuff, gummy bears, donuts, whatever. With one single layer of coating, you will be resistant against fat and oily food stuff, and full recyclable. A másik oldala a zsírálóság biztosítása, a különböző édességekre kell gondolnunk, ugye csokoládék, gumicukorkák, fánkok dobozai, ezt is meg lehet oldani egy megfelelő zsírzáró lakk segítségével. So, all of these coatings are suitable for direct food contact. That means it's SEGA certified. Otherwise, it makes no sense to produce it for us, because for technical packaging, there's no big market. But for food stuff, which will be recyclable, yes, that will be a future. This will be a development. That's a change in our industry, which we're seeing, which is still ongoing. But therefore, we need always a product which is certified for food stuff, and we're doing that with an external institute, with the SEGA. Ugye a legtöbb esetben élelmiszercsomagolásokról beszélünk. Nyilván vannak olyan zsíros anyagok, amik nem élelmiszer jellegűek, és esetleg ahhoz is kell egy megfelelő csomagolást biztosítani, ami zsíráló. De a legtöbb esetben mégis az élelmiszerekről beszélünk, és ennek megfelelően ezek a lakkok mind rendelkeznek olyan tanúsítvánnyal, hogy élelmiszerrel közvetlenül érintkezhetnek. Just to give you some ideas, what will be possible at the moment. This is one package which we have already on the market with one of our customers. When you start with such a product, when the desired material has been coated, it must be transformed from a 2-dimensional existence to a 3-dimensional one. So we have folded at the end of the day. And is it then never enough? You have to bond it with itself or with another material. In this case, you have to laminate or to blister a foil on top of it. Itt egy olyan terméket mutatunk be, ami már elérhető a piacon, tehát ez egy valós minta. Egy olyan csomagolási megoldás, ahol nyilván először ugye egy nyomatot létrehozunk, ami 2-dimenziós, utána azt ugye hajtogatni kell, ragasztani kell, 3-dimenzióssá alakítani, utána rákerül egy fólia, és egy hegesztést részre kell hoznunk. So in this case, the brown liner was laminated on corrugated board, then it was coated completely with the barrier coating, then it was cutted and glued, and after that, the film was sealed on top of it. Hát ugye egy barna kartonra nyomtattunk, az kapott egy blisterlakkot, illetve egy vízállólakkot, az lett laminálva hullámkartonra, utána ugye meghajtogatva, és a végén rákerül a fólia maga. After you have used the product inside, the film can be separated from the product without leaving any fibers on the plastic, and both can be recycled without any further steps.
és hogy a csomagolás újrahasznosíthatósága biztosított legyen, a kibontáskor teljes mértékben leválik ez a fólia réteg a kartonról, tehát teljesen külön lehet választani a műanyagot a papírtól. So here we have simplified for protection of trademark rights. This is a problem today because if I cannot use all the products that we have in the market, just because we have always a trademark on it. Some various packages, as they are already produced today. Hát itt olyan példákat látunk, amik márkátlanítva vannak, mert ugye különböző szerződések, előírások miatt nem mindig lehet fölfedni a márkaneveket mögötte, de ezek már mind élő példák a piacról. For me, one special product is, or exciting product is the little packaging on the edge of this picture, because we are, have the full transformation process in our company together with the customer. In the first step, this packaging was a blister completely made from plastic, plastic against plastic. Then the next step was the transformation from against cardboard against plastic. And now the new next step would be paper against paper. Hát a műanyagmentesítés érdekében neki egy kedvenc példája a bal alsó sarokban levő kis fúrószár csomagolás, ami eredetileg egy bliszter csomagolás volt, műanyag, tisztán műanyag bliszter csomagolás. A jelen helyzetben ugye a kombinált papír és műanyag bliszter csomagolásként létezik, viszont hamarosan át fognak állni teljesen papír bliszter csomagolásra, és a műanyagot így száműzve. Why is it a challenge? What you have to know is that this drill will be heavily oiled after the production. So it's a more or less greasy, fatty, oily product, which you have to seal. So in the first step, film against film makes sense because you have no stains on the outside of the packaging. Next step was to do it with a blister coating, with a barrier coating on one side, the blister and the sealing area on the edges. And now it will be a barrier coating against fat with the oil on the inside with a sealing property, and then it will be a full cardboard packaging in the future. Looks quite simple, but there's a lot of technology behind. Tehát ugyan egyszerűnek tűnik, de mégis bonyolult, hiszen a fúrószál, amikor elkészül, akkor zsíros, hogy védjék, és ennek a csomagolása egy kicsit bonyodalmasabb. Minden mondta is valami. Battery is empty. Tehát a fúrószál zsíros, ugye, amikor elkészül, és ennek a csomagolása nyilván sokkal egyszerűbb volt egy műanyagban, mint egy papírba. Lépésről lépésre alakították azt a lakkombinációt, ami most már a végén egy menetben képes lesz orvosolni, és a zsír állóságot is biztosítani, meg a hegeszthetőséget is. Okay. What's next? So what do we expect in the next few years? How can these new ways look in the future? How will the process ongoing in this case? We have shown a few solutions already on the slides before, but I can give you an idea what is already in the starting blocks for the future, what we will see as fiber-based packaging alone. Hogyan tovább, merre haladhatunk még? Ugye bemutattunk már többféle lehetőséget, ami ma már elérhető és ma már megoldott, de mi az, amit még mi látunk a csomagolás jövője szempontjából, merre érdemes tovább haladnunk? These are a few products which we will see in the upcoming future. We will see for sure that frozen packaging, where the PE inside has been replaced with barrier coatings in many, many ways. Recyclable coated fiber-based packaging is highly likely to penetrate the confectionery sector. That means chocolate packaging, where it will lead to a packaging adaptation. So the packaging has to change a little bit, that the barrier coating fits to this kind of packaging. Tehát milyen jövőbe vezető termékeket látunk, ami például ugye nagyon elterjedt, ugye a mélyhűtött dobozok, amik jelenleg egy PR réteggel rendelkeznek,
ezt szeretnénk száműzni, és ez lassan-lassan megoldható lesz lakok segítségével, illetve az élelmiszer, az édességiparba is be fogunk tudni törni ezekkel a lakkozott dobozokkal, amikből szintén kihagyhatjuk a műanyag fóliát. The first major projects have already been run. So maybe you have seen Milka chocolate and other chocolate bars which are testing fiber-based packaging nowadays. And we can see many more of this stuff already in the starting blocks. Packaging will change from our point of view in the future, because it has to. If we don't change the packaging or the design, how we produce today, there's a high risk that the legislation will do it for us. If that will happen, that will limit us all in possibility, and from my personal point of view, has to be avoided. Because if we have already legislations around, it's very difficult to make a design and to have an improvement. So we have to rethink packaging in the future. With this kind of ideas, otherwise it would be difficult, because then we have legislation in front of us, which gives us less opportunities. At the moment, we have so many options. We can do a lot of the stuff which is already difficult to recycle already with barrier coatings or with fiber-based packaging. Or we can separate it completely in monomaterial for plastics or something like that, which is also easy to recycle. But we have to avoid that we combine materials which are difficult to recycle in the future. This is something that we will see from my personal point of view, in which we have really to avoid. Sorry. Tehát vannak már a piacon, azt hiszem a Milkát említette, olyan csokoládé csomagolások, amik teljesen rostalapúak, és már egy következő projekt is folyamatban van. Ugye a célunk nyilván minden esetben az, hogy egyrészt minél kevesebb műanyagot használjunk föl, illetve ha már van egy csomagolásunk, akkor azt tudjuk újrahasznosítani. És így a kombinált csomagolásoknak mindig ez a nagy átka, hogy hiába van benne olyan rész, ami mondjuk megújuló jellegű, de mégis össze van házasítva egy másik alapanyaggal, ami viszont nem, és ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, megfelelően szétválasztani. Látható, hogy a jogi környezet, a szabályozások ugye azok folyamatosan szigorodnak, és egyre nehezebb kihívások elé állítanak minket. És ő úgy gondolja, hogy érdemes inkább elé menni ezeknek a jogi szabályozásoknak, keressük meg azokat a módokat, amiket mi képesek vagyunk már előállítani a jelenlegi technológiával, és vigyük azt a piacra, és ezáltal ne legyünk egy kényszerhelyzetben, hogy a jogi szabályozás kitalál egy olyan megoldást, amit sokkal nehezebb létrehoznunk, hanem mi legyünk a kezdeményezők, és amiket már a mai technológiával meg tudunk oldani, mai alapanyagainkkal létre tudunk hozni, azokat vigyük piacra, és kezdjünk el ezekkel dolgozni, és ezt kiajánlani az ügyfelek számára. So the good thing is most of the solutions are already available. We just have to implement it in our processes. We have to rethink a little bit of our packaging, and then it will work from our point of view. Tehát gyakorlatilag a megoldás már a kezünkben van, az alapanyagok rendelkezésünkre állnak, úgyhogy csak nekünk kell a csomagolási módokat egy kicsit megváltoztatni.